las palabras de la directora de Educación Inicial de la Universidad Bernardo O'Higgins. El Seminario Internacional sobre Neurodiversidad en la Educación Superior reconoce que para avanzar en los procesos transformacionales en educación, propuesto por las agendas mundiales, es necesario promover oportunidades de aprendizaje para todo el estudiantado, desde el enfoque de derecho e inclusión. Lo anterior requiere concebir la diversidad como una realidad que, lejos de obstaculizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, logre complejizarlos y enriquecerlos, dotándolos de mayor calidad. Una oportunidad para trascender hacia la concepción del fenómeno de lo educativo. Es lo que nos ofrece el enfoque de la neurodiversidad. El presente seminario busca visibilizar el valor de este enfoque, permitiendo dar voz a los distintos discursos que concurren al término de la neurodiversidad y desde ahí reimaginar las prácticas educativas desde un nuevo paradigma que tensione nuestras teorías implícitas y que propicie la generación de nuevas construcciones político-educativas que consideren las diversidades neurológicas en el diseño y la gestión del aprendizaje. Les solicitamos que las preguntas y comentarios que realicen a través de nuestro canal de YouTube, con el correspondiente respeto de este espacio de socialización de contenido académico, el cual reúne a instituciones de educación superior y centros de investigación de toda Latinoamérica, y muchas personas nos visitan alrededor del mundo. Al terminar cada intervención se les realizarán las preguntas a nuestras y nuestros ponentes. En nuestra conferencia inaugural tenemos el agrado y el privilegio de presentar a la doctora Nick Walker con su exposición Neurocosmopolitanism in Higher Education. Nick Walker es doctora del Instituto de Estudios Integrales de California de San Francisco, conocida por sus trabajos fundamentales del paradigma de la neurodiversidad y la teoría neuroqueer, fundacionales del paradigma. Nick Walker, es una escritora y educadora queer, transgénero y autista, cuyo trabajo explora los límites y las intersecciones de la psicología somática, la psicología profunda, la teoría queer, la neurodiversidad y la transformación creativa. Walker es autora del libro Neuroqueer Heresies y co-creadora del webcómic de fantasía urbana Weird Luck. Es una pensadora líder en el campo emergente de los estudios de neurodiversidad. Doctora, muy bienvenida. Además, indicar a la doctora y a todas las personas asistentes que para el acceso a la información en esta actividad, todas las personas asistentes cuentan con traducción simultánea de inglés a español. Go ahead, Dr. Nick. Thank you. Thank you. It's good to be here this afternoon. Thank you for having me here. So we have this beautiful idea of neurodiversity, which was first brought into academic discourse through the wonderful work of my colleague Judy Singer, who we'll be hearing from later on today. And neurodiversity is the diversity of human minds, this idea that all of us think differently from each other. And there is this wonderful diversity, this wonderful range, and some people fall within what we call often a normal range, where everyone is relatively similar enough to easily communicate, and some people fall much further outside of that range, and often it's very difficult to imagine how different another person's mind can be from one's own. May I? Please. Bueno, primero que todo agradezco estar acá. Tenemos esta hermosa idea de la neurodiversidad. Pronto también veremos sobre el bello trabajo de Judy Singer, que nos va a acompañar más tarde en esta conferencia. Y la neurodiversidad es la diversidad de la mente humana, la idea de que todos pensamos diferentes y de que existe un rango que está considerado como normal, pero que muchas personas caen muy fuera de ese rango y que quizás es difícil imaginar cuán fuera de ese rango se puede estar. Go ahead. Thank you. So once we have the idea of neurodiversity,
questions arise. How do we work with it in settings such as higher education? How do we work with neurodiversity? And much of the work in the field of neurodiversity as it's emerging has been involved with, much of the work has taken place within fields such as disability studies or special education, where the question we're asking is, how do we accommodate neurominority individuals? How do we accommodate members of neurocognitive minority groups whose needs may be very different from those of the majority? So autistic people or dyslexic people, for instance. And this question of accommodation is important. What do we do to make it possible for the neurodivergent to participate meaningfully and successfully in higher education settings and in society as a whole? One second. Bueno, entonces tenemos esta idea de la neurodiversidad, ¿verdad? Y una vez que existe, que está, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo trabajamos con ella? Por ejemplo, en la educación superior y en muchas otras áreas en las que sería importante de trabajarla, digamos, de trabajar con ella. Se ha visto mucho desde el punto de vista de las necesidades especiales y también como discapacidad, o se ha visto también en la educación diferencial. Pero ¿cómo acomodamos a los miembros de esta área? Por ejemplo, personas que pueden tener autismo o que sean disléxicas. ¿Cómo acomodamos al neurodivergente? Esta pregunta es muy importante porque tiene que ver con incluir a las personas con neurodivergencia en la sociedad como de manera integral, como un todo. Okay. Thank you. So this is an important and necessary question. It is an essential first step. How do we accommodate neurocognitive minority groups in our education system and in our society? But we can't stop there. There have been many, there's been much wonderful work on this question, and there needs to be more work. That work is continuing. But I'm thinking about what happens beyond that. What are our goals? Because there is a benefit to diversity for everyone. The diversity of human perspectives and human minds offers an opportunity for learning and enrichment and growth for everyone. It offers a vast creative resource that is possibly humanity's most powerful creative resource. And so what does it mean to be able to embrace neurodiversity in a way that gives us all access to the opportunity to learn and grow from the differences among us? Just 1 second. Okay. Bueno, este tema de acomodar a distintos miembros es muy importante y necesario. Es una pregunta muy necesaria, pero también es un primer paso solamente. No podemos detenernos ahí en acomodarlo, ¿cierto? Sino que hay mucho trabajo maravilloso que ha surgido en esta área. Hay mucho trabajo nuevo en el cual también hay que enfocarse, porque existe un beneficio en la neurodiversidad. Es la diversidad humana, ¿cierto?, que enriquece, que proporciona crecimiento y es un recurso creativo muy vasto, muy amplio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que tomar y acoger la neurodiversidad para crecer de esta diferencia. Okay. So
I have been thinking about this question using cultural diversity as a comparison, as an analogy. And so there is great cultural diversity among humans, and this is a source of growth, but many people are also frightened of it. And in the USA, we have a history of waves of immigration coming in and transforming the culture, and the culture is enriched by it. Everyone learns, and we get exposed to new ideas and new ways of being and living and new music and food and art. People come in to an existing culture from another culture, and in that encounter between cultures, there is transformation and learning and growth and innovation, and new things emerge that perhaps couldn't have been imagined by either culture before the two cultures encountered each other. And this is beautiful, but also I see in the USA a great deal of resistance to it by people who are fearful of change. And every time there is cross-cultural contact, there is learning and growth, but there are also people who are stuck in their old ways of being and are resistant to that sort of change, and fear immigration and cultural contact and the mixing of cultures because of that resistance to change. Yo estaba pensando en esta pregunta, en este tema como un tema de diversidad cultural. Existe esta diversidad cultural y es una fuente de crecimiento, pero muchas personas están temerosas de ello. En Estados Unidos yo veo, tenemos una historia, ¿cierto?, unos antecedentes de inmigración, en la cual este proceso de migración, de contacto de las culturas, hace que todos aprendan, porque uno se ve expuesto a distintos elementos culturales como la comida, el arte, entre otros, y estos encuentros son una oportunidad de transformación, y hay cosas que quizá ni siquiera podrían haberse imaginado si no hubiese existido esta transformación a través del contacto de las culturas, y es algo muy hermoso. Pero yo he visto en Estados Unidos al menos que hay muchas personas que se quedan atascadas en esta resistencia y a ese tipo de cambio cultural. Okay. So people who are raised in a single culture and they've had very little exposure to other cultures come to think of their own culture as normal, as the one right, correct way to do things. And other cultures seem strange and alien to them because they believe their culture is the right or natural way. And this attitude, sometimes we call provincialism. And the opposite of provincialism is cosmopolitanism. And the cosmopolitan person is one who feels like a citizen of the world and is open to all cultures. The cosmopolitan attitude, the cosmopolitan perspective, is that there is no one right or natural culture. All cultures are equally right in their ways of doing things. There's just cultural variety, and no one culture is superior to any other culture. And so that cosmopolitan attitude opens us to the idea of learning from all cultures, embracing all cultures, and being able to learn from all cultures and mix and blend cultures together and develop a cultural hybridity, develop innovations, new arts and ways of being and perspectives and sciences and music and food from the
coming together of two cultures, and it is the cosmopolitan attitude of openness to all cultures that enables this to happen. One second, please. Entonces, las personas a quienes se les cría en una sola cultura, en una cultura single, por decir algo, única, dentro de una cultura tienden a pensar que esa cultura es la que está bien, es la que está correcta, y hacen que miren a otros o personas que provienen de otra cultura como alguien que es foráneo, alienígena, por decir algo. Esta actitud se le llama provincialismo y viene siendo lo opuesto de ser cosmopolita, ¿cierto? Y ser cosmopolita es sentirse como que uno es un ciudadano del mundo, es tener una perspectiva de que todas las culturas están bien en su propia forma de hacer las cosas, que nadie está mal en su forma de hacer las cosas. Y esa actitud cosmopolita nos abre al aprendizaje y a acoger de las culturas toda su mezcla, toda su variedad. Y esto le podríamos llamar quizá que se desarrolla una cultura híbrida, está usando el sustantivo de híbrido como, no sé cuál es la palabra, pero que lo hace híbridamente cultural, una cosa así. Y esta situación y esta perspectiva hace que haya una mezcla beneficiosa de música, comida, arte y una serie de elementos de otras culturas. Y bueno, esta actitud cosmopolita es lo que hace que permite que suceda esta mezcla maravillosa. Go ahead. Thank you. So I use this idea of cosmopolitanism as an analogy for neurodiversity. We have a cosmopolitan attitude towards embracing cultural diversity. And so I speak of a neurocosmopolitan attitude towards embracing neurodiversity. The dominant belief for a long time in fields like psychology and education has been this idea that there is one normal kind of mind, one kind of mind, one way of thinking is the correct and healthy way, and then other ways, neurocognitive minority groups like autistic people are considered to be disordered, to be wrong in some way. And I would consider this a neuroprovincial attitude. I call it, think of this as neuroprovincialism, like believing that there's only one correct culture. And so what I encourage and would ask us all to aspire to is a neurocosmopolitan attitude where we recognize that just as there's no one right culture, there's no one right kind of mind, no normal mind, but just the diversity of minds, and we can learn freely from them. So neurocosmopolitanism involves taking a cosmopolitan attitude towards embracing neurodiversity and learning from the differences among us without the idea that there is one right way for a mind to work. There is one way. Okay. Yo utilizo esta idea de lo cosmopolita y lo transformo en ser neurocosmopolita, que sería la idea de acoger e internalizar la neurodiversidad. Generalmente, o hasta ahora, habían ideas dominantes, creencias dominantes en relación, puede ser, a la psicología, a la educación, en la cual hay una sola forma de pensar, que es la que está bien, la que está correcta, la que es saludable. Que, por ejemplo, la persona con autismo no estaba dentro de lo correcto, dentro del rango de lo que estaba bien. Y a esto me gusta llamarle, aunando todos estos nombres, ¿cierto? Estos conceptos, neuroprovincialismo.
que quiere decir que hay una sola forma correcta de cultura. Y yo aspiro a que ustedes puedan pensar, a que podamos pensar, no solamente como que hay un tipo de mentalidad correcta, sino que seamos neurocosmopolitas en términos de tomar una actitud que acoja y que internalice la neurodiversidad. Que no hay solamente una forma de pensar, que no hay solamente una forma, sino una variedad. Bueno. So, in order to have a neurocosmopolitan spirit in higher education, we must approach neurodiversity with an attitude of open-minded curiosity. And that is key to the cosmopolitan or the neurocosmopolitan spirit. And we see this with cultural diversity, that there are always, when there's contact between cultures, when there's immigration and cultural transformation, there are always bigots, racists, and people who are opposed to immigration and cultural contact because they fear change. They are attached to the culture that they grew up in, and they fear difference, they fear change, they try to keep things the way they are. And then there are people who embrace cultural difference and cultural diversity, who have that neurocosmopolitan spirit and are capable of learning and growing from cultural exchange and cultural hybridity. It's the same thing with neurodiversity, that there are people who are scared to change, and so they insist in education, for instance, that for when neurominority students come into the classroom, that they act and think like other students, that they learn to imitate the dominant majority. But there's very little learning and growth in that. And a neurocosmopolitan attitude is open to change, is open to people coming in with different minds and the entire system changing as a result. Uh-huh. Para tener este espíritu este espíritu neurocosmopolita en la educación superior, lo que tenemos que hacer es tener un enfoque de apertura mental a la neurodiversidad. Y vemos que cuando surge el contacto, la inmigración, la transformación, el roce de culturas, ¿cierto? Surgen personas racistas, xenófobas, que se oponen muchas veces por el temor al cambio, porque están pegados o no dejan ir el miedo a la diferencia. Hay otros, en cambio, que sí acogen el cambio, que sí tienen un espíritu de ser híbridos culturalmente. Y pasa lo mismo con la neurodiversidad. Hay personas que gustan del cambio y otras que no. Y cuando existen estas neurominorías, los estudiantes de neurominorías a veces aprenden a imitar a la mayoría dominante, pero en ese caso hay muy poco crecimiento. Y entonces necesitamos estar abiertos al cambio, de que el sistema entero cambie como resultado de esta diversidad. Okay. It is difficult to embrace this sort of change for many people because people usually feel safer when they can feel a sense of certainty. And uncertainty creates anxiety in most people. And so people become very attached to the things that they feel certain of. And
they resist change. So the attachment to a sense of certainty keeps things from changing often. People want certainty. In higher education, teachers and administrators often want that sense of certainty. And so they want to plan in advance. How will we accommodate these neurodivergent students? What are the ways we will accommodate them? What does this look like? But that attachment to certainty limits their flexibility. In order to truly embrace neurocosmopolitanism, and in order to truly open us to the creative power of neurodiversity, we must be willing to tolerate uncertainty and to approach neurodiversity with an attitude of curiosity in which we really don't know what's going to happen and what the changes will look like. Bueno, es difícil acoger el cambio porque la gente se siente segura con las cosas que son ciertas, que son certeras, de las cuales tienen seguridad. Muchas personas se sienten atraídas o muy pegadas a esta sensación de certeza. Pero el problema es que eso mantiene las cosas como están y no logran cambiar, no se acoge el cambio. Entonces las personas en la educación superior, también como todos, gustan de esta certeza, gustan de esta seguridad. Y la pregunta sería, ¿cómo nos acomodamos? ¿Cierto? Quieren saber a esta neurodiversidad, a los alumnos de neurominorías, por ejemplo. Y el tema es que esta postura limita su flexibilidad. Y para poder realmente acoger la neurodiversidad, necesitamos abrirnos a la flexibilidad, necesitamos abrir nuestras mentes, y es una situación en la que no sabemos exactamente qué va a pasar, no sabemos lo que viene, y eso es lo que preocupa. Go ahead. So this curiosity is essential. This curiosity is the foundation of neurocosmopolitanism. And to make higher education neurocosmopolitan, faculty and administrators must approach neurodiversity in the classroom and in the university with curiosity and a willingness to tolerate uncertainty, with an openness to change. And we don't know what the changes will look like because we haven't met our particular neurodivergent students yet. The students come in and we find out what they have to teach us. What do they need? What are their ways of thinking that we haven't been exposed to yet? And how do they combine with the institution's way of doing things? And how does the institution need to change? And what new ideas will emerge and what new ways of doing things will emerge when the different minds come together in the classroom? And because we have not met those minds yet, we can't anticipate it. We can't know or decide in advance what all of this will look like. We just have to be curious and be open to the change happening. Esta curiosidad de la que estoy hablando es esencial. Y tenemos que, para lograr que la educación superior sea diversa, la facultad, los profesores deben tolerar un nivel de incertidumbre.
con esta apertura al cambio. No sabemos cómo, porque no sabemos, todavía no conocemos a estos estudiantes neurodiversos, todavía no sabemos lo que vamos a necesitar, no sabemos cómo ajustarnos a lo que ya está en la institución, en lo que ya existe, y tenemos que ajustarnos a este cambio. Entonces, ¿qué va a surgir? Tampoco sabemos de la interacción en la sala de clases, no lo podemos anticipar, solamente tenemos que mostrarnos curiosos y abiertos a lo que va a suceder. I think, for example, about jazz, the musical style. Jazz emerged from a coming together of cultures, from Black music traditions and European musical traditions, European instruments, together with Black musical traditions and Black cultural experience. And no one could have anticipated the results. Nobody could have guessed what jazz would look like or what jazz would sound like before it started to emerge. It came from a process of experimentation at the intersection of cultures. And I believe when we think about neurodiversity in higher education, that is also the case, that we can't know what a fully neurocosmopolitan university would look like, because it will emerge from a coming together of different minds. And so it requires a great deal of courage to tolerate the uncertainty and to continue to be curious and continue to move forward with curiosity instead of fear. Okay. Por ejemplo, me hace pensar en el jazz, en la música del jazz, ¿cierto? Esto surgió de una mezcla de culturas, de personas con antecedentes de ascendencia afro, con los europeos y con toda esta cultura de las personas afrodescendientes y sus experiencias. Y nadie podría haber anticipado cómo iba a sonar, cómo iba a ser el jazz. Es una especie de una intersección cultural que se suscita. Y cuando nosotros pensamos en la neurodivergencia, es algo así, porque no sabemos cómo sería una universidad, por ejemplo, completamente neurocosmopolita. ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo sería? Entonces necesitamos tener la valentía de tolerar esta incertidumbre para poder avanzar con curiosidad en vez de hacerlo con el miedo. Go ahead, professor. The changes that we will need to make in classrooms and in administrative systems and in the structures of the university and higher education in order to embrace neurodiversity fully and fully unleash the creative power of neurodiversity. These changes are unknowable right now, but what we do know is the changes we will have to make inside ourselves as individuals in order to open to all of these other changes happening. On a personal, individual level, we all need to develop our curiosity and our capacity to tolerate uncertainty, our capacity to move forward with curiosity, and our capacity to let go of our attachment to certainty and to old ways of doing things. And that is something each one of us can do inside ourselves. It's difficult work. It's what the
the Buddhists call the practice of non-attachment. And that work is the foundation that makes all of the other transformation and growth possible. Los cambios que debemos hacer en las salas de clases, por ejemplo, en el área administrativa, en la educación superior, para poder acoger y soltar el poder total de la neurodiversidad, estos cambios van a ser desconocidos, pero tenemos que, lo que sí sabemos son los cambios que tendríamos que hacer dentro de nosotros a un nivel personal. Tendríamos que desencadenar nuestra curiosidad, parar de tener miedo a la incertidumbre, ¿cierto? Con una capacidad de dejar ir lo antiguo y las formas previas o antiguas de hacer las cosas. Y es algo que podemos hacer dentro de nosotros, cada uno, que es lo que los budistas llaman el no apego, porque es una forma de transformación y de crecimiento que es posible. That is what I have to say today, and at this point, I would like to open the floor to questions. Bueno, eso es lo que tengo que decirles por hoy y quisiera abrir el espacio para que me hicieran algunas preguntas si quieren. A los organizadores no sé si eso les acomoda o quieren decir algo. Voy a esperar las indicaciones, pero sí, ya tenemos algunas preguntas que nuestra audiencia ha estado haciendo por el canal de YouTube. Dame un segundo para interpretarle. Dr. Nick, there are questions already through the YouTube channel, so let's see if they're going to ask you right now. ¿Le vas a hacer las preguntas ahora? ¿Quisieras hacerle alguna pregunta? Perfecto. Doctor, dentro del canal de YouTube, alguien nos pregunta si podría indicarnos desde su punto de vista si los docentes de la actualidad están Más lento, preparados más para... lento. Ah, perdón, está bien. Nos preguntan si los docentes en la actualidad están preparados para atender la neurodiversidad en la educación superior. ¿Y qué hacer en caso de que no sea de esta forma? De que no estén preparados. Dr. Nick, there is a question in YouTube. They would like you to indicate if you think that professors and teachers are prepared for this neurodiversity, and if they're not, what can be done about it, in your opinion? Wonderful question. I think most teachers and administrators are not fully prepared yet because the education that they're given still takes a neuroprovincialist attitude. They still, the way that most professors and administrators are trained still speaks of autistic people, for instance, as having a disorder or being defective. So the attitudes need to change, and one of the big steps towards that is for faculty and administrators to read more writing by neurominority scholars and neurominority students and academics, to read all of the books that are being produced by autistic scholars and other neurominority scholars, and to put these perspectives first, to put neurominority perspectives above the old training that they've been given that pathologizes neurominorities. Esa es una pregunta fantástica. Creo que la mayoría de los profesores y los administrativos no están completamente preparados aún
más que todo por la educación que han recibido, que es tan neuroprovinciana como había utilizado la palabra antes, en la cual, por ejemplo, hablan del autismo como si todavía fuera un desorden de aprendizaje. Entonces, se necesita que la actitud tiene que cambiar para la gente de la facultad, para las personas administrativas de la educación superior, y eso se puede hacer a través de la lectura académicos que sean de neurominorías, verlos desde su perspectiva y poder poner esa perspectiva por sobre el entrenamiento que han tenido, que peca de ser neuroprovincial o neuroprovinciano. Go ahead. Go ahead. They're going to ask another question. I'm Yes, sorry. next question. Yes. Las siguientes no son preguntas, más bien son algunas reflexiones que ha hecho la audiencia y igual nos gustaría compartirlas. Bueno, también queremos saludar, la Asamblea Autista de Chile nos está enviando sus saludos, les encanta este seminario, el equipo organizador también le encanta y está muy contento de que puedan participar también en esta instancia. Camila Tapia, ojalá en Chile avanzar en estos términos, sobre todo en lo que refiere a educación superior, y no solo en las universidades. Los que somos neurodivergentes estamos súper abandonados cuando entramos a estudiar. Comencemos el cambio. También nos comparten otra reflexión, maravillosa instancia de reflexión sobre la neurodiversidad en el ámbito de educación superior. El tema del autismo y de la neurodiversidad está sumamente avanzado en educación inicial y no así en educación superior. Ahora sí, tengo otra pregunta, si quieres puedes transmitir. Sí, voy a interpretar eso. First of all, Dr. Nick, Franco our host wanted to let you know, or let us all know about some reflections that are not precisely questions, but would also like to share. There's greetings from entities that are participating with autistic members that are so happy to be here in this talk. And then there are individual comments, such as one from someone named Camila, who says that hopefully in Chile, we're going to progress in the area of neurodiversity, especially in superior education. So let's start the change. And then somebody else says that this is a wonderful event, a wonderful instance, because there is a lot of attention in our country about autism in initial education, but not so much in higher education, which is so necessary. So now our host is going to ask a question, which I'm going to transfer to you in a second. Y la pregunta sería, si nos puede indicar cómo avanzar en generar estrategias de enseñanza-aprendizaje que respeten la neurodiversidad en el aula universitaria. Can you please tell us how to generate strategies for neurodiversity, to generate neurodiversity in the classrooms of higher education, please? Yes. So it is important to generate strategies and to have a guiding vision, because when we generate a strategy, we always have to keep in mind, what is our goal? What are we really trying to do? And so this is why I offer this idea of neurocosmopolitanism as a goal to keep in mind, a vision to guide us as we develop strategies. Now, strategies for transforming higher education to embrace neurodiversity, the strategies themselves must be developed with extensive input from neurominority academics, neurominority students, and neurominority communities, especially from those such as non-speaking autistic people, for instance, who have often been excluded from the conversation about what their inclusion needs are. And so the first strategy is to gather policymakers, decision makers, faculty members with representatives of neurominority groups
and especially those whose voices have traditionally been marginalized in the past, and have conversations about it, develop the strategies together with the neurominority perspectives taking precedence and being honored and listened to in a way that traditionally they have not been yet. And so we can't know what those strategies will look like because, again, they have to emerge from a coming together of minds rather than being worked out in advance. Ujú. Bueno, es muy importante el generar estrategias y el tener una visión de guiar, de cuál es nuestro objetivo. Eso es muy importante, pensar qué estamos tratando de hacer. Y esa es la razón por la cual yo ofrezco el concepto de neurodiversidad como un objetivo para alcanzar estrategias de transformación. Estas estrategias deben desarrollarse con input, con aporte de las minorías neurodivergentes o de las neurodiversas, más los académicos. Y estas minorías me refiero también a personas, por ejemplo, que no hablan, que han sido excluidas, que tienen algún impedimento para expresar oralmente y que han sido excluidas generalmente en todo tipo de discusión. Los miembros que toman las decisiones, los participantes de las facultades, todos los miembros involucrados tienen que trabajar en conjunto con estas minorías que menciono para desarrollar estrategias juntos y que tenga un enfoque diverso, un enfoque de diversidad. No podemos saber cómo cuál va a ser la forma de esta estrategia, cómo van a ser estas estrategias, porque todavía no lo hemos creado, ¿cierto? Es algo que tendríamos que hacer. Go ahead, please. Okay, do we have time for one more question? ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Sí, tenemos otra pregunta. ¿Cómo se podría dar a conocer esta forma diferente de pensar al momento de postular a un trabajo, sin que esto implique problemas? This is a question. The question says, how could we let others know about these differences of thinking, these thought train differences when a person is going to apply for a job without it being difficult, for example? How can you express this? I think this starts with education, because when someone is applying for a job, for instance, they will be speaking to someone who has been trained and educated in traditional ways where they think there's one right way to do things, one right style of thought, one right style of body language. And so they will have prejudices against different kinds of minds and different bodily expressions of those minds. And that prejudice and discrimination is the dominant norm right now. In order to change this, education is necessary. And I don't know if we'll manage to change, for instance, corporate culture right now. It's very much about how we educate the next generation. So I believe that these changes start in higher education, that a person who has come through their training, a person, for instance, who works in human resources and is conducting job interviews, who has done their training in a neurocosmopolitan university setting, will come in without those prejudices. So education is the foundation. We need to change culture everywhere to make it more neurocosmopolitan. But
the foundation of that is changing how people are educated so that in their educational environment, in the foundation of a person's knowledge, they're working side by side with neurominority faculty and students and developing a neurocosmopolitan attitude right at the beginning of their careers. Bueno, creo que este cambio tendría que darse con la educación, porque cuando una persona postula a un trabajo, lo más probable es que hablen con otra persona que tiene prejuicios, de una persona criada de una manera neuroprovinciana, como lo decía antes, y que tiene prejuicios en relación a las diferencias en distintos tipos de mentalidades, distintos tipos de mentes más bien, y de expresiones corporales. Y esto es la tendencia dominante en este momento. Entonces, la educación es muy necesaria. No sé si podremos ver cambio corporativo, por ejemplo, en esta misma generación, pero quizás sí en la próxima, porque a través de la educación, por ejemplo, quizá la persona de recursos humanos que esté a cargo sería una persona neurocosmopolita, que ya no tenga estos prejuicios en relación a distintas mentes y a distintas expresiones corporales, por ejemplo. La educación es la base, la fundación. Es cambiar cómo las personas se educan y por lo tanto, para que eventualmente cuando alguien vaya a postular, alguien que tiene una diversidad, vaya a postular a un trabajo, la persona que la reciba sea una persona con una mente distinta, abierta, que ha sido desarrollada para entender estas neurodiferencias.